Hey everyone, welcome to a new vlog. আমি এখন ব্যাকইয়ার্ডে আছি আর এখন হলো আফটারনুন। এত গতকাল এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে, গোটা ফ্রাইডে, স্যাটারডে, সানডে ইট ওয়াজ সো ক্লাউডি অ্যান্ড প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এখানে একদম ভালো মতো বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আর আজকে ওয়েদারটা এত ভালো, এত সুন্দর ঝরঝরে রোদ, ভালো লাগছে। এখন তো ঘর থেকে বেরোনোর ব্যাপার নেই, ঘরেই যখন আছি মাঝে মাঝে কতদিন পর ব্যাকইয়ার্ডে এলাম, ভালো লাগে। আর হালকা হালকা ফুলের গন্ধ, আমাদের এখানে প্রচুর এখন ফুল হয়েছে। আমাদের ব্যাকইয়ার্ডে আছে, পেছনে আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের পেছনে আবার অন্যজনের ব্যাকইয়ার্ড, তাদেরও ব্যাকইয়ার্ডে ফুল টুল হয়েছে, ফুলের গন্ধ ভালো লাগছে শুনতে। আপেল গাছে এত সুন্দর সুন্দর বড় বড় সাদা সাদা ফুল হয়েছে। দেখছো আপেল গাছের ফুলগুলো দারুণ লাগে। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে আমাদের আবার ব্যাকইয়ার্ডের জন্য চেয়ার কিনতে হবে। ব্যাকইয়ার্ডের চেয়ারগুলো অবস্থা অতিরিক্ত খারাপ হয়ে গেছে। ভালো ওয়েদার থাকলে মনটা অ্যাটলিস্ট ভালো লাগে, কারণ না কনস্ট্যান্ট ঘরে থাকা, আর ঘরে ছেলেগুলো বাচ্চারা আছে, উপরে আমার হাজবেন্ডও এখন মিটিংয়ে আছে, তো সেই করে এত ব্যস্ত, সকাল থেকে কিছু না কিছু চলতেই থাকে। আর এখন ঘরে আছি বলে না খিদেটা বেশি পায়, একটু ঘুরতে ফিরতে, একটু উঠেছি 6টার সময়, তা হলেও খিদে পেয়ে যায় যে একটুখানি হয়তো বিস্কিট খাওয়া হলো, বা একটু নাটস বা টুকটাক কিছু না কিছু চলতে থাকে খাওয়া। এই সপ্তাহ থেকে আমি একটু কম করেছি যে না আর অত টুকটাক খেলে হবে না। ওয়েট গেইন হয়নি, এবার না স্ট্যামিনা কমে যায়। তো আমি না যে না, একে তো এক্সারসাইজ করলেও সেই ইন্টেন্সিটিটা তো হয় না, যে অনেকই করছি এক্সারসাইজ প্রতিদিনই। এখন আমি পুরো ফিক্স করে নিয়েছি, সেই সকালবেলা 30 মিনিট কার্ডিও অ্যান্ড 5 মিনিট অ্যাবস, 5 মিনিট লাইক লেগ, এমনি করে ডিভাইড করব। আর লাস্টে একটু স্ট্রেচিং করব। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জানো তো, এই ঘরে থাকলে এক্সারসাইজ করা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, না হলে ভীষণ মনটা খারাপ লাগে যে একদম বসে আছি, অনেক কাজ আছে, তা হলেও নিজের জন্য একটু টাইম বের করে এক্সারসাইজ করা। দেখো মাছের এখানে অনেকটা তেল, মাছ ভাজতে ভাজতে অনেকটা তেল বেরিয়েছে। আমার এইটা যেহেতু স্কোয়ার দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, এখানে অনেকটা তেল বেরিয়েছে। আমি এই তেলটা দিয়েই মাছের ঝোলটা করবো, তাহলে ফ্লেভারটা নষ্ট হবে না। ফিশ কারি হয়ে গেছে, ডান হয়ে গেছে। আর মেকিং ওয়ান মোর ফিশ কারি।
পোস্ত দিয়ে মাছটা হয়ে গেছে। এইটা আমি একটু গ্রেভি করেছি। তোমরা করতে চাইলে একটু ড্রাইও করতে পারো, যেহেতু রাইস দিয়ে খাবো আমরা, একটু গ্রেভি মতন একটু হালকা গ্রেভি বেশি করেছি। জল খাওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। আলু দিয়ে বিনস দিয়ে মাছের ঝোল করেছি। এটা ছেড়ে দিলেও হবে, আমাদেরও হবে। আলু দিয়ে আলু দিয়ে বিনস দিয়ে মাছের ঝোল। আজ আমার ছেলেদের গ্রিন টি খেতে মন গিয়েছে। গ্রিন টি দিয়ে দুধ শেষ হয়ে গেছে, তো গ্রিন টি দিয়ে বিস্কিট দিয়ে খাবে। 1 কাপ বানাবো, দুজনে খাবে, হাফ করে দেবো। তোমরা খায় না? এখন আফটারনুন হলো, আমি চা বানাচ্ছি।
আজকে সকাল থেকে খাওয়া দাওয়া হয়েছে, বাট কিচেন একবার ক্লিন, দুবার করে সবকিছু ক্লিন করা হয়নি। গোটা ঘরটা একটু এলোমেলো হয়ে আছে, আমি একবার কুইক ক্লিনিং করে দেবো। ছেলেদের স্কুল ছিল অনলাইন, সেজন্য বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি। আমার ঘর পরিষ্কার থাকলে মনটা ফুরফুর করে। পুরো ঘরটা এখন, ঘর দৌড় সব এখন ঝকঝক করছে। আজকে টারমারিক টি করছি। একটু ব্ল্যাক পেপার, ইমিউনিটি ইমপ্রুভ করার জন্য টারমারিক টিটা খুব ভালো। নর্মালিও যদি কখনো হয় না যে একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে বলে মনে হয়, তখন আমি টারমারিক টিটা প্রায় প্রেফার করি। গরমা গরম টারমারিক টি রেডি। Thank you. You're welcome. What? Turmeric tea. Show your toy. What is his name? Turmeric tea. I got it for Easter. Wow, it looks nice. Here comes the gas. What is that? Gas. আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। Don't forget to like, share and subscribe. Bye. নমস্কার।